Hi guys! Maayong gabi kaninyong tanan, and this is me, Luana, once again for life update. Kita nyo akong nawang gikan pa na siya nag-cleanser. Nakoy, duha ko products here in front of me. Muna akong skincare, ilabi na pag nagtukar ang mga pimples, di ba? No filter na guys ha. Muna siyang resulta sa stress joke. Bitaw guys, kana siya nga mga siguro mga infection sa singot, sa mga unsa pa bay lain no makita ninyo sa abog, sa dalan. So I'm using this for my skincare. Dili na siya permanente na ako gagamito no. I don't use this every day because I only use this when the breakouts is kanang showing up because it's so big. I have 4, 1, 2, 3 and 4 in my right cheek. So for this four beings na sila guys, kinihubag ba siya, so buhi siya, diba? I'm going to use the Clear Proof Deep Cleansing Charcoal Mask. This is from MK. So, gamay na lang na ang suludan ni guys, pero ato gyapon siyang tiluon. So, ang buhaton na to is we just have to put a pea size on our hands. Pea size lang. Oh, diba? It's just a pea size. Ang vlogger pa. It's pea size lang, guys. So, ato siya ibutang sa atong pimple, no? Kita man tani nga pimple. So, here. And one here sa akong. We use our beauty fingers, guys. The middle finger and the ring finger para aning pimple, no? Kita mo, ana. So, just have to put dab a little na siya. So, another one here natay. So, naduol naman siya. Ako na ibutang din ha. So, this deep cleansing charcoal mask will dry up this pimple. Ambot niya ni tunga raman siya. Kanabi itong ilabi na nga kanang subrag sweat imong face. We need to apply this MK Clear Proof Deep Cleansing Facial Mask. Pwede nimo siya gamiton as mask, no? But for now, since katulaman ang part ang affected sa mga pimple lang area, kung gamiton is another product I'm going to use is the Pink Clay Mask. Nagka-gray-gray na akong hands. This is the Pink Clay Mask. This is to highly moisturize our face. So, since tomorrow is a Friday, let's put something on our face para tomorrow guwapa ta. Buhaton na nimo ani niya is to again put a pea size on your face, pero actually I'm using this siguro mga once in 3 months. What? Once in 3 months ginanglan bini siya every week. So the same finger i-activate lang nato ang product by swirling over. So, apply na lang, ana lang siya, guys. Para maklaro na to itong face, let's use a mirror. Here, I have a mirror here nga na siya light. Thank you so much, Timo. So, Timo na ko na siya giplit, guys. So, with this product still in our hands, ato siya i-spread sa itong face. Ana lang. Dayon. Spread lang. Okay. Marag feeling good ako guys, kinag-dry akong skin. So, let's pamper ourselves. 'Di ba? And chika-chika, kumusta naman ang atong journey? Being a content creator. Unsa na may mga bagong update ni Meta? There are a lot of updates. So, kinahanglan magbasa-basa pa ta sa atong dashboard. Okay? Kinahanglan masunurin ta kay Meta para dili ta ma-kick sa iyang balay. So, ang ato dang mga content kinahanglan original, dili copy. So, di man ni copy ato na. This is lifestyle, influencing other people to do good things for their body, to love their face, to take care of themselves, pamper once in a while. So, ang
pink mask is, just going to spread it in my face. Muna ni siya, guys. Muna na tong content for today. Ato mga private lives. Ato na ibutang sa Facebook para ma-inspire ang ubang people. So, mulang ni siya. Pangit, no? Pangit mo na kong puppy. Oh no! So, ano na siya? See? So, wala na siya isulod sa kong kamot. Nga na lang siya, guys. Pink mask is spread all over my face to add moisturizer, and katong deep cleansing charcoal mask is for the pimple to dry up. Ako siya gibutangan specific sa pimple region. Yeah, that's it, guys. Later, makita ninyo unsa ang resulta sa akong gihimo karon nga. This is my skincare routine for tonight. If there's white cast already in your face, it's already dried. The product is dried already. So, we need to wash it na to take this product off sa atong face before I'm going to sleep. Okay? Muna siyang resulta, guys. Wow! So that's it, guys. Thank you so much for watching this video, and this is for my life update. See? Natanggal na ang atong face mask. So, soft na siya, shiny and fresh and ready for sleeping. And ready na tayo para matulog. Okay, guys. Thank you so much for watching. Bye!